Sie ist nicht verwirrt. Sie weiß genau, was sie will. Sie will, dass du gehst. Und sie wartet darauf, dass du es von selbst tust. Und du, Sterblicher, du versuchst es zu verstehen, versuchst Raum zu geben, versuchst geduldig zu sein, wenn sie herausfindet, was sie fühlt. Du bist der verständnisvolle Mann, du bist der bequeme Idiot. Ich bin Zeus. Ich beobachte Sterblich seit 5000 Jahren. Und ich habe die spezifische Lüge Millionen Mal gesehen. Sie ist nicht verwirrt über ihr Gefühl. Sie ist verwirrt darüber, wie sie dir sagen soll, dass sie bereits entschieden hat. Das ist keine Verwirrung. Das ist Fähigkeit, geddernd aus Rücksicht nehmen. Hut in Fall ich drei Dinge. Erstens, warum weibliche Verwirrung ein strategische Lüge ist und was sie wirklich meint, wenn sie sagt, ich brauche Zeit. Zweitens, die drei sagen, dass sie bereits entschieden hat zu gehen, aber darauf wartet, dass du die Entscheidung für sie triffst, damit sie das Opfer sein kann. Drittens, warum je mehr du wartest und Raum gibst, desto mehr bestätigst du, dass sie richtig liegt, gehen zu wollen. Am Ende siege ich dir den exakten Moment, in dem sie entschieden hat, und warum du es nicht bemerkt hast, als es passierte. Wenn dieser Moment länger als 2 Wochen her ist, Sterblicher, bist du bereits tot, du bist nur noch nicht gefallen. Kommen wir zum ersten Punkt. Wenn eine Frau sagt, ich bin verwirrt über mein Gefühl, ist sie nicht verwirrt. Sie kauft Zeit wofür? Jemanden besseren zu finden. Oder damit du Mut wirst und Schluss machst. Oder deine Saung aufzubauen, in der sie das Opfer ist. Hier ist, was Sterbliche nicht versteht über weibliche Verwirrung. Frauen werden nicht verwirrt über Gefühl. Sie sind biologisch spezialisiert auf Gefühl. Ihr Gehirn ist buchstäblich programmiert, Emotionen komplexer zu verarbeiten als das männliche Gehirn. Wenn sie sagt, dass sie verwirrt ist, sie ist es nicht. Sie weiß genau, was sie fühlt. Das Problem ist, dass das, was sie fühlt, unangenehm zugegeben ist. Ich will dich nicht mehr klingt grausam. Ich habe jemanden besseren gefunden klingt untrue. Du langweilst mich klingt oberflächlich. Aber ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt klingt verletzlich, menschlich, verstandlich. Matcht dich zum beswitcht, wenn du trinkst. Matcht dich geflows, wenn du keinen Raum gibst. Es ist die perfekt Lüge, Sterblicher. Sie paralysiert dich, wenn sie ihren nächsten Zug entscheidet. Und du, der du versuchst, der gut Freund zu sein, fällst direkt in die Falle. Lass mich dir sagen, wie die falsche Verwirrung in 3 Phasen operiert. Phase 1, die Erklärung. Sie sagt, ich bin verwirrt darüber, was ich fühle. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Dein Gehirn. Sie ist ehrlich und verletzlich mit mir. Die redet. Sie hat bereits entschieden zu gehen, aber will nicht die BSE in der Geschichte sein. Dauer dieser Phase, 2 bis 7 Tage. In dieser Phase testet sie noch, ob es irgendeinen Grund gibt zu bleiben. Wenn du etwas Außergewöhnliches tust, kannst sie es überdenken. Aber du wirst es nicht tun, weil du denkst, du musst Raum geben. Phase 2, das Limbo. Sie hält dich in Unsicherheit. Lass dich wieder los, noch will sie dich. Antwortet auf Nachrichten mit einem Wort. Stimmt zu auszugehen, aber ist distanziert. Sagt, sie denkt noch. Dein Gern, ich muss geduldig sein. Sie braucht Zeit. Die redet, sie benutzt dich als Backup, wenn sie nach einem Upgrade sucht. Oder sie wartet darauf, dass du Mut wirst und Schluss machst. Oder sie sammelt Beweis, den Freundinnen zu sagen, dass sie es versucht hat, aber es funktioniert nicht. Dauer dieser Phase, 1 bis 4 Wochen. Die meisten von Sterblichen sind genau jetzt in dieser Phase. Denkt,
ihr seid verständnisvoll, ihr wordet benutzt, phase 3, der Ausgang. Sie matcht Schluss. Aber ich dem perfekten Skript. Ich habe es versicht. Ich habe es wirklich versicht. Aber ich kann einfach nicht mehr. Ich verstehe mein Gefühl nicht. Ergebnis. Sie geht als die verwirrt unverletzlich. Du bleibst als der Tipp, der nicht helfen kann zu verstehen. Alle Freundinnen unterstützen sie. Du fragst dich, was du falsch gemacht hast. Die realit, sie was es seit Phase 1. Die 3 Phasen waren Theater. Man, 31. Beziehung von 3 Jahren. Sie, ich bin verwirrt. Ich brauche Zeit. Gab Raum. 2 Wochen. Sie sagt, sie denkt noch nach. In der dritten Woche fand heraus. Sie ging im Kollegen aus. Seit 10 Tagen. Ihre Verwirrung begann in genau dem Tag, an dem der College ihr Aufmerksamkeit schenkt. Man, 27. 5 Jahre zusammen. Sie, ich weiß nicht, was ich fühl. Ich muss es herausfinden. Verständnisvoll. Wie viel Zeit brauchst du? Sie, ich weiß nicht. Ein paar Wochen? Solches Wochen später matcht sie Schluss. MIT einem anderen Tipp, den sie in Woche 2 kennengelernt hat. Ihre Verwirrung dauert genau bis sie einen Ersatz gefunden hat. Man, 38. 8 Jahre verheiratet. Sie, ich bin verwirrt aber uns. Ich brauche Abstand. Zog aus. Blieb in einem Hotel. 3 Wochen Abstand geben. Als kam, zu reden. Sie hat die Schlösser gewechselt. Die Scheidungspapier kamen in der nächsten Woche. Ihre Verwirrung war so klar, dass sie einen Anwalt konsultiert hat, never sie sagt, sie sei verwirrt. 3 Männer, 3 Verwirrungen, 3 Identischlagen. Und ihr Sterblicken, mighty all der Information der Welt in ihrer Handfläche, fällt immer noch darauf hierin. Glaubt immer noch, dass sie wirklich komplex Gefühl verarbeitet. Sie verarbeitet nichts, Sterblicker. Sie hat bereits verarbeitet. Sie hat entschieden. Jetzt meint sie nur ihren Ausgang so, dass sie Gott in der Geschichte tastet. Glückwunsch, geduldig und verständnisvoll zu sein. Du hast gerade deinen eigenen Ersatz erleichtert. Zweiter Punkt, den ich versprochen habe. Sie ist nicht verwirrt. Sie wartet. Wartet auf 3 spezifische Dinge. Und jedes dieser Dinge zerstört dich auf unterschiedlich Weise. Zeigen. 1. Sie wartet darauf, dass du Schluss machst. Warum? Weil wenn du Schluss machst, ist sie nicht die Beschwichtigen. Sie hat es versicht. Du hast aufgegeben. Du hattest keine Geduld. Du konntest nicht mit der schwierigen Phase umgehen. Wie weißt du, dass es das ist? Sie schafft ungleiche Situationen. Ich brauche Raum, aber distanziert sich, wenn du Raum gibst. Dräng mich nicht, aber Wort kalt, wenn du nichts fragst. Trifft keine Entscheidung, aber beschwert sich, dass du nichts tust. Sie drängt dich an den Grenzen. Wartet darauf, dass du brichst und Schluss machst. Dann hat sie die saubere Seelen. Zeigen zwei, sie wartet darauf, einen anderen zu finden. Warum? Weil sie nicht allein sein will. Sie will nicht das Risiko eingehen, dich zu verlassen und niemanden zu haben. Also hält sie dich im Limbo, wenn sie das Wasser testet. Wie weißt du das? Sie ist plötzlich besser angezogen. Postet mehr auf Instagram. Geht mehr mit Freundinnen aus. Wendet Männer bielkufigen gesprochen. Nur den Reaction zu sehen. Ist mehr im Handy, aber weniger für dich verfügbar. Sie ist nicht verwirrt, Sterblicker. Sie rekrutiert. Zeichen 3. Sie wartet darauf, dass du etwas Unversaliches tust. Warum? Weil sie einen klaren Grund will. Sie will sagen können, ich habe versich zu bleiben, aber hat X gemacht. Ich wollte ein weiter Chance geben, aber hat sich nicht verändert.
Wie weißt du das? Sie documentiert Ales. Matched screenshots van gesprochen. Gold Ales den Fremdenen. Schaft Situationen, in denen du versigen wirst. Testet dich ständig, aber kein Test hat ein richtige Antwort. Sie baut einen Prozess gegen dich auf, Sterblicher, sammelt Beweis. Und du lieferst Ales, was sie braucht. Sie sagt, ich weiß nicht, ob ich noch das gleich fühl. Du fragst, was kann ich tun, zu helfen? Sie, nichts, ich muss es allein herausfinden. Du gibst Raum. Sie beschwert sich, dass du nicht sie kämpfst. Du kämpfst. Sie sagt, sie wird unter Druck gesetzt. Du fragst, wie viel Zeit sie braucht. Sie sagt, du hättest sie. Du fragst nichts. Sie sagt, du kümmerst dich nicht. Egal was du tust, Sterblicher. Es gibt keine richtige Antwort. Weil das Spiel nicht darum geht, die richtige Antwort zu finden. Das Spiel geht darum, dich verlieren zu lassen, bis du aufgibst oder sie die perfekt Entschuldigung findet. Und nennt das immer noch, sie ist verwirrt. Ich nenne es strategische Manipulation, Zustimmung des Opfers. Du bist kein Freund. Du bist die Entschuldigung, die sie noch nicht fertig geschrieben hat. Dritter Punkt. Hier ist die Wahrheit, die dich umbringen wird. Je mehr Raum du gibst, je verständnisvoller du bist, je mehr du wurdest, desto mehr bestätigst du, dass sie gehen sollt. Sterblicken denkt, das Geduld und Verständnis sie zurückgewinnen werden. Das wenn du den Raum gibst, und sie geben hat, sie erkennen wird, wie reif und großartig du bist. Genau das Gegenteil passiert. Jeder Tag, in dem du wurdest, kommunizierst du, ich habe keine Aktionen, ich werd so lange warten, wie ein Tig. Ich brauch dich mehr, als du mich brauchst. Und nichts ist für eine Frau abstigender, als ein Mann ohne Optionen. Sie testet dich, indem sie sagt, ich brauch Raum. Die Antwort, die sie heimlich will, ich werd nicht unbegrenzt warten. Ich will dich, aber ich werd nicht in einem Limbo bleiben. Du hast ein Wunsch zu entscheiden. Aber matcht das nicht. Sagt, natürlich, Schatz, solange du brauchst. Ich werd hier sein. Und in diesem Moment hast du gerade dein Schicksal besiegelt. Weil du kommunisiert hast. Ich bin so verzweifelt, dass ich Krummel von Aufmerksamkeit akzeptiere, wenn du entschiedest, ob du etwas Besseres findest. Sie will keinen Mann, der das akzeptiert, Sterblicher. Sie will einen Mann, der genig Selbstrespekt hat, Nein zu sagen. Das große Paradoxon. Genau das zu geben, was sie geben hat, ist die einzig garantierte Art, sie zu verlieren. 5 Sitz, die Frauen benutzen, wenn sie bereits entschieden haben, aber nicht ehrlich sein wollen. 1. Ich muss herausfinden, wer ich bin. Übersetzen. Ich muss herausfinden, ob ich etwas Besseres als dich bekommen kann. 2. Es liegt nicht in dir, es liegt in mir. Übersetzen. Es liegt total in dir, aber das klingt besser. 3. Ich lieb dich, aber ich bin nicht verliebt. Übersetzen. Ich habe jemanden gefunden, der mich mehr erregt. 4. Ich muss mich jetzt auf mich selbst konzentrieren. Übersetzung. Ich muss mich auf mich selbst mit einem anderen Mann konzentrieren. 5. Du verdienst jemanden, der sich sicher ist. Übersetzung. Ich bin mir sicher. Sicher, dass du es nicht bist. Erkennst du einen dieser Sitz? Dann ist sie nicht verwirrt, Sterblicher. Sie ist fähig. Und du bist der verständnisvolle Idiot, der Fähigkeit erleichtert. Willst du wissen, wann sie entschieden hat? Es war nicht, als sie sagt, sie sei verwirrt. Es war woken gewor. Es war in dem Moment, als sie merkt, dass du so vorhersehbar bist. Oder als ein anderer Mann sie etwas fühlen ließ, was du nicht mehr schaffst.
Oder als sie dich dem Freund erfunden wirklich, und du verloren hast. Oder als sie dich testet, und du versiegt hast. Die Entscheidung passiert in einer Sekunde. Lies, irreversible. Als danig, die ganz Verwirrung. Das ganz ich brauch Zeit ist nur Ausgangsmanagement. Und wie lange war dieser Moment? Für die meisten von Juke, die das jetzt anschauen? Zwei bis sechs Wochen. Wenn es länger als 2 Wochen ist, das sie sagt, sie sei verwirrt? Sterblicher, es ist seit mindestens einem Monat vorbei. Du weißt es nur noch nicht. Es gibt keinen Weg zurück. Eine Frau zu gewinnen, die sagt, sie sei verwirrt. Es gibt keinen, weil das Problem nicht Verwirrung ist. Es ist Entscheidung, gettert als Verwirrung. Ihr werdet es versiegen. Werdet groß romantisch Gesten machen. Werdet Verwirrungen versprechen. Werdet ein weiter Chance betteln. Geht dieser Handlungen bestigt, dass sie richtig liegt. Weil ein Mann mit Optionen nicht bettelt. Ein Mann wird nicht keine großen Gesten verjemenden, aber in verwirrt ist. Ein Mann mit Selbstrespekt akzeptiert es nicht, in ein Limbo-Gesetz zu werden. Die einzige Chance, und es ist ein 5% Chance, ist das Gegenteil zu tun. Geh weg. Sofort. Sobald sie sagt, sie sei verwirrt, sagst du, ich wüsste, ich werd nicht darauf warten, dass du es herausfindest. Wenn du dir sicher bist, was du willst, sag mir Bescheid. Aber ich werd nicht unbegrenzt verfügbar bleiben. Und du gehst weg. Ohne Drama. Ohne Erklärungen. Ohne Versig zu gewinnen. 5% Chance merkt sie, dass sie etwas Wertvolles verloren hat und kommt zurück. 95% kommt sie nicht zurück. Aber zumindest behältst du den Wort und den Vernunft. Wenn sie sagt, sie sei verwirrt, gib keinen unbegrenzten Raum. Gib ein Frist, ein Woche, nicht mehr. Bleib nicht verfügbar. Lieb den Leben. Geh aus. Lern Leute kennen. Sag, dass du Optionen hast. Bettel nicht Klarheit. Fehlend Klarheit ist die Klarheit. Wenn sie sich aber nicht sicher ist sie sich sicher, dass du nicht genieg bist. Und wie allem, werde nicht, dass sie Schluss macht. Wenn sie sagt, sie sei verwirrt und ein Woche später, sie es immer noch, machst du Schluss. Du übernimmst die Kontrolle über die Erzählung. Besser stark Schluss machen, als schwach entsorgt werden. Und für alle, die jetzt in diesem Limbo sind, sie ist nicht verwirrt, sie hat entschieden. Du wartest nur darauf, dass sie den Mut hat oder eine bessere Entschuldigung findet. Auf zu warten. Geh weg, lass sie ihre Verwirrung allein verarbeiten. Renn du ein besseres Leben aufbaust. Nächstes Video. Warum sie kommt, nachdem du endlich weitergemacht hast. Warum der Moment, in dem du aufhörst dich zu kümmern, der Moment ist, in dem sie dich zurück will. Und warum du sie trotzdem wegschicken solltest. Sie ist nicht verwirrt, Sterblicher. Sie kauft Zeit, wenn sie entscheidet, welch Lüge sie erskelt. Die Frage ist nicht, ob sie verwirrt ist. Die Frage ist, warum akzeptierst du in ein Limbo-Gesetz zu werden von jemandem, der bereits entschieden hat, dass du nicht genieg bist? Ich werd weiterhin beobachten, wie Sterblicken auf Frauen wartet, die bereits emotional gegangen sind. Und du solltest weiterhin so schauen, zu lernen, aufzuhören, einer von ihnen zu sein.